जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। అందరికీ శుభోదయం। ముందుగా మనం శరణాగతి తీసుకుందాం। ఇప్పుడు మనము మన రెండు అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం నుంచి శ్రీ మాతాజీ గారి బింది వైపు చూస్తూ మెల్లగా శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం। శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి। అమ్మ, ఈ రోజు ఈ పూట మేమందరము సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించు తల్లి। ఇప్పుడు మనం మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుందాం। ఇప్పుడు మనము మన యొక్క చిత్తాన్ని మన సహస్రారం మీద ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం। महालक्ष्मी
ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా నాడుల్లోని చక్రాల్లోని సమస్త బాధలను, దోషాలను భూమి తత్వంలో విలీనం చేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించు తల్లి. శ్రీ భూమాత, దయచేసి మేము ఈ మహాయోగం చేసుకున్నటకు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని మాకు అందించమ్మా. ఇప్పుడు మనం శ్రీ ఆది భూమాత మంత్రం తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క ఎడమ నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన యొక్క ఎడమ చేయిని శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు నుంచి మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచుతాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ అరచేతిలో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సామూహిక ఇడానాడిని మీ పాదపద్మం ముందు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. దయచేసి మా యొక్క ఇడానాడిని శుద్ధపరిచి మాకు శుద్ధమైన కోరికను ప్రసాదించు తల్లి. ఇప్పుడు మనం మన యొక్క కుడి చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆకాశతత్వం వైపు నుంచి ఇప్పుడు మన యొక్క రైట్ సైడ్ ఛానల్ క్లియరెన్స్ తీసుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా యొక్క సామూహిక పింగ్లా నాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా యొక్క సామూహిక పింగ్లా నాడిని శుద్ధపరిచి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించాలి.
ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ చేతిని యథాస్థానంలో తీసుకొని ఇప్పుడు మన సుషుమ్నా నాడిని క్లియరెన్స్ తీసుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి మా సామూహిక సుషుమ్నా నాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాను తల్లి. దయచేసి మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతకి దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతని దయచేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుతూ మరియు వాస్తవంలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం శ్రీ కుండలిని గౌరీమాత సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓ త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని గౌరీ మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాలోని గౌరీ కుండలిని మాతను జాగృతి పరిచి ప్రతి చక్రాన్ని శుద్ధపరుస్తూ ప్రకాశవంతం చేస్తూ సహస్రారంలో భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించుతారు. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని సెంట్రల్ మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుని తల్లి. శ్రీ గణేశునికే మేము మెప్పు పొందే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి. శ్రీమాతకి దయచేసి శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకం, మంగళకరం మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ దయచేసి శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాన్ని మా అన్ని చక్రాల్లోనూ స్థిరపరచండి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మన కుడి స్వాధిష్టానం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతకి దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించమ్మా.
ఇప్పుడు మెల్లగా మన చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మను ప్రకాశింపజేయండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క హృదయాన్ని విశాలపరచి మాలో ప్రేమ, దయ, కరుణను నింపండి తల్లి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారానికి తీసుకెళ్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి దయచేసి మా సహస్రారానికి రండి తల్లి. శ్రీమాతకి దయచేసి మా నిర్విచారతను, నీరానందాన్ని ప్రసాదించమ్మా. అమ్మ, దయచేసి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనం ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో అవుతాం. ఇదే స్థితిలో మనం శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం 15 అక్టోబర్ 1979 లండన్ లో ఇచ్చిన ప్రవచనము ఆత్మ సాక్షాత్కార అభివృద్ధి ఎలా అనే ప్రవచనం విందాం. Most of you are Sahajogis here. I think some new people have come. Have they? Who else is there? Yeah, Suman is there. Now those who have got realization, those who have felt the vibrations, must know that they are now developing into another being. The germination has started, and you must allow the germination to work out its own way. But normally, when we get realization also, we do not realize that it is a tremendous thing that has happened within us. That this triggering, which is an impossibility, has taken place within us, and it has to work out slowly. It has to develop and evolve us into that. And because we do not feel it, we do not take it that seriously as we should, our realization.
Moreover, you are surrounded by people who have not felt the vibrations. They do not know this area. They have never seen it. As Guru Nanak has called it, it is alakha. They have not seen it. They don't know about it. They don't know there is a power of God that exists, which understands, coordinates, cooperates with you, which is working in the collective being, which makes you aware of that collective being and of others also. This alakha, or we can call it aparoksha, which is not seen by anyone, which no one knows about. They talk about it. They talk about kingdom of God. They talk about God's powers, divine power. It's all talk, 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 talk. But once you are triggered into it, you have to grow into it. Unless and until you grow into it, you will be dwarfed. Especially for people who have come from fake gurus and from false things that they have been following. They don't know how terrible these things are. Like you are in a crocodile and suddenly you discover it's a crocodile. How fast you would run from that? But even the understanding that it is a crocodile and it is going to eat you off doesn't come up so easily. Are you going? All right. All right. So, bye-bye. And as I have told you, you tell your sister. You have to form the nucleus and you have to write to me about it. And that you have to work out very well there. All right? You tell her what I have told you about Ireland. All right. May God bless you. Bye. Jim, are you going to? All right. So this one doesn't realize also. As you do not realize that triggering, which is the most difficult thing, has happened to you. It is difficult. But it has happened to you. You know why it has happened. You take that one for granted and also you take the devils for granted. At least don't take the devils for granted. Run away from them as soon as possible. Meditate, meditate, and try to establish yourself in the realm of divine love. I say it is divine love. You cannot understand what divine love is. You cannot understand any human being who loves you only for love's sake. Just because that person loves you, he goes on loving because he enjoys that loving. In Sanskrit it is called avyaj, that there is no interest. Avyaj. It's just flowing. Even when it corrects you in love. And the protection of divine love is the only way you are germinating. That love gives you that warmth needed, that strength needed, that confidence needed. Everything is given to you by that divine love. So, one has to realize that it is love and love and love is the basis of all this creation. God has created this world, this universe, only because He loved.
And he wants to bestow this blessing on you because he loves you. But how far you love yourself is the problem. How far you understand yourself is the problem. You do not evaluate yourself. And that is the reason why, though the Kundalini has risen and you have got realization, your vibrations are flowing, the growth is very slow. Because attention has been outside. And even after realization, it is outside. Sometimes it is sucked in, again it goes outside. Then we do not change our old habits at all. We go on sticking to those old habits. Our structure of life, our styles of thinking continue to be the same. Again we find ourselves lost into the same shambles. Now Sahaja Yoga gives you realization, all right. But also it gives you a long rope to hang yourself. If you do not pay heed to yourself and to your being, if you don't love yourself and understand that you are the instrument of God by which for the first time you are going to give realization to people. You are going to save people from getting drowned. And this is the first time you are made like that. This capability you never had and no human beings have, which you have got now today. Very few people had this capability. Very, very few people. But now you have got that capacity. And you do not want to evaluate yourself. How important it is. If you could realize, then you would work it out. Allow the blossoming to come up. On the contrary, I find, today because you are all Sahaja Yogis, I can talk to you like this. Normally it is about Kundalini and all that, but I find that you do not see the movements of your Kundalini. If you try to understand, and she's the one who loves you the most. Because she's your individual mother. And if you try to follow her, you will see that she's suggesting where is the problem with you. What you have to correct. What you have to do. Because she wants to perfect you. She wants to help you. So if you start watching it carefully, with love, with understanding, she's very playful, extremely sweet, full of beautiful plays like a little child. She will tickle you here and there, call for your attention. She doesn't trouble you. You have to be just alert about her. And she really matures you. You have seen people with time how they have matured. But you have to pay attention to her and to yourself. Otherwise, what is your value without enlightenment? What is the value of a human being without enlightenment? What is the use of having human beings if they are not enlightened? What is the use of this instrument if it is not put to the means? The rest is all useless, isn't it? And it is you who have to raise the people. You have to enlighten the people. As we have some gas lights, you see. A man runs up to the gas lights to lighten them. He only has the power or capacity to do it. So he runs up the street, lightening all the gas lights. It is he who has to do. He is appointed for that. Sahaja Yogis must realize what is their value. What have you made out of Sahaja Yoga?
How many people have you saved? How many people you have helped? Instead of your own problems are so many, and you are creating problems for others by talking, by discussing, by arguing. You cannot discuss it out. You must know. You cannot argue it out. It has to work by itself. By arguing, discussing, fussing, judging, confusing yourself, you create a problem for your Kundalini to work it out. Are you not seeking your spirit? Are you not worried about the salvation of your own spirit? If so, what are you doing about it? That's the most important thing. I think everybody realizes this. That only achieving self-realization is not the end of it. Because it's just the sprouting that has started. You have to go further. You have to have compassion for others who haven't got it as yet. You have to think about them. You have to give it to them. Work it out. Put all your minds to it. But still I find people are busy with other things. They go back into the same circle. You should be busy. I don't say that you should not do something for your living. You have to do it. This is one thing very important for us to know, that we have to work it out. We have to allow it to grow within ourselves. But if you say that, Mother, we have all faith in you, that's all. That's not sufficient. What faith do you have? What do you mean by faith? It's such a vague term. What is faith after all? Have you ever analyzed the word faith? Some people think that we have all faith in Mother. If we sing her praise, finished. For that one has to reach a certain stage, like Adi Shankaracharya had reached. Have you got faith in yourself is the point. Who is having faith in me is the one who has no faith in oneself. You have to have faith in yourself and in all your fellow beings. All these other Sahaja Yogis. I've already told you that Sahaja Yoga is not going to work out individually. Anybody who thinks that I'm something greater than the others is a gone case. Nobody should work Sahaja Yoga for oneself in that way. You have to work collectively for every one of them. Any one of you who thinks that you have something higher than the others have, you are sadly mistaken. It's like one eye saying that I'm higher than the other, or one nose saying I'm higher than the eyes. Everything has its own place in the body of Virat. And everybody is so important as well as dispensable. You know what happens in Sahaja Yoga, very common in India, not so much here. Indians do this way. They have certain very good points like, whenever I go, I find them very much matured and very much developed. Because they are not such thinkers as you are. You are great thinkers, visionaries, intellectuals, you see. And I was thinking all the intellectuals will be developing a horn here like this after some time. And when you'll see them, you'll know that these intellectuals who are denouncing God and denouncing all His ways, they are not intellectuals, I would say, to that extent. But they fail in certain things, while you fail in certain things. They always had this kind of a thing that somebody came up like a one man. He said, no, I'm something great. You see, then he says, I'm this, I'm that. Goes on with this kind of a hopping. And he shows down other people. And then suddenly, such a person is brought down. And the people are shocked. Mother, what happened? You cannot, you see, if you have to even pull a dead carpet like that, you cannot pull one side of it. You have to carry the whole. Only one person cannot shoot off in the whole game. Now you take my position. Yes, I know I have all the powers. Everything is there, of course. I'm supposed to be a
much higher and all that. Supposed to be, I should say. But confronting you, I have to come down. I have to fight the way with you up the hill. Every step we have to go together hand in hand. You know that. Some chakras are catching, all right, so I put my chakra into play. It works out. It works out that way. But you know that how much I have to struggle. How much I have to work hard. It's a task, giving realization. My Kundalini doesn't need anything. You know that. But still she has to carry your heavy Kundalini on herself and raise it. It's a very heavy thing. Only a person of real love can do that. That's the only criteria. The one who does not have love cannot do it. It is too much a thing to do. The whole body vibrating, every center vibrating. It's not easy. But it's just the love, the compassion between you and me, which suits me. Which covers all the tasks and the labor and the thing that I have to put in. And sometimes it's such a wasteful thing I feel about some people. It is such a waste with them. But still, the love that has brought us together gives that soothing feeling. And you feel so cheerful every morning you get up with a new fragrance within yourself, feeling so happy about it. So be careful. In dealing with people, you have to deal with love. Not with criticism or in any way showing them down in any way. When you are not any way higher than anyone, then there is no reason it should be done like that. If you are getting any way higher, you are helping the collective being. But in that, if you are feeling that you are higher than others, you are again coming down because you are pulling down the collective being. If you put down anyone or condemn anyone like that, then you are putting down that person. And you should not also correct, because I am there to correct. It's not easy to correct others. You may hurt them. You don't know even the ways of correcting people. Unless and until you have those powerful vibrations which are emitting from your being, just love, then you can do it. Because of an ego-oriented society, we are very good at hurting others. We dominate others. We don't even know that we are dominating others. There are so many ways I have learned in this country we have, by which we dominate in a very subtle way. We talk to people in such a way that we are dominating them. Do we ever think, sit down, how are we going to talk to others, suggesting our love to them? I'll tell you again and again that Sahaja Yoga is nothing but love, love, love. How much you love others is the main point. Despising, criticizing is not good. Yesterday you were just the same. Today you are better off. They are going to be better off still. Of course, some people who are very heavy, who are very troublesome, you should tell them plainly that, sorry sir, you are very negative, we can't bear you. There are some cunning people also who may come in and try to trouble you. To a point is all right, then you have to tell them off that we are sorry.
But even to judge whether a person is negative or what sort of a thing he's doing, you are just thinking about it. You are rationalizing. Not through rationality, but through vibrations. Because rationality, a person may appear to be a very nice person, maybe, or a lady coming in. See, and the lady will be a terrible stuff. So, how much you meditate means how much you love. When you think of others, think how much you love them. Just try to think how beautiful it is. Most of your జయశ్రీ మాతాజీ, మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి ఆంగ్ల సందేశము తెలుగు సారాంశం. శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం 15 అక్టోబర్ 1979 లండన్లో. ఆత్మ సాక్షాత్కార అభివృద్ధి ఎలా అనే దాని మీద శ్రీ మాతాజీ గారు సందేశం ఇచ్చారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా అంటున్నారు: ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినవారు, చైతన్య లహరి యొక్క మధురానుభూతి పొందుతున్నవారు తామిప్పుడు మరో నూతన స్థితిలోనికి రూపాంతరం చెందుతున్నామని గ్రహించాలి. మొలకెత్తడం అనే కార్యక్రమం ఆరంభమైనది కావున మొలకను తనదైన శైలిలో పెరగనివ్వాలి. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ మనలో అంతర్గతంగా ఒక బ్రహ్మాండమైన మార్పు జరిగిందనే వాస్తవాన్ని సాధారణంగా మనం గుర్తించం. మనలో జరిగిన ఈ అసాధ్యమైన కుండలిని జాగృతిని మెల్లగా అభివృద్ధి చెందనివ్వాలి. అది అభివృద్ధి చెంది క్రమంగా మనల్ని అభివృద్ధి పరచాలి. అంతేగాక చైతన్య లహరి యొక్క అనుభూతి చెందని వారి మధ్యన మనం ఉన్నాం. వారికి చైతన్య లహరి అంటే ఏమిటో తెలియదు. దాన్ని వారెప్పుడూ అనుభూతి చెందలేదు. దీన్నే శ్రీ గురునానక్ అలక్ అని అన్నారు. అలక్ అంటే దీన్ని అపరోక్ష అని కూడా అంటాం. అనగా ఎవరి చేత చూడబడనిది, ఎవరికి తెలియనిది. ఈ సమస్త సృష్టికి మూలం ప్రేమే అని గ్రహించండి. భగవంతునికి మీ పట్ల గల ప్రేమ వల్లనే ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని, సమస్త విశ్వాన్ని సృష్టించాడు అని శ్రీ మాతాజీ గారు సందేశంలో తెలిపారు. మీలో కుండలిని జాగృతమైనప్పటికీ, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ, చైతన్య తరంగాలు మీలో ప్రవహిస్తున్నా మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోనంత వరకు అభివృద్ధి అతి నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కార అనంతరం కూడా మీ చిత్తం బాహ్య ప్రపంచం వైపే ఉంటుంది. చిత్తం అంతర్ముఖమైనప్పటికీ మళ్ళీ బాహ్య ప్రపంచం వైపుగా మళ్ళుచున్నది. దాని కారణంగా మనము మన పాత అలవాట్లను ఎంత మాత్రము మార్చుకోలేకపోతున్నాం. శ్రీ మాతాజీ గారు కుండలిని గురించి చెప్పారు. మీరు సహయోగులు కాబట్టి కుండలిని గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నాను. కానీ మీ కుండలిని చలనాన్ని మీరు చూడలేకపోతున్నారనుకుంటా. కుండలిని మీ వ్యక్తిగతమైన మాతృదేవత. ఆమె మిమ్మల్ని అమితంగా ప్రేమిస్తున్నది. ఆ విషయాన్ని గుర్తించి ఆ మాతను అనుసరించుటకు మీరు ప్రయత్నం చేస్తే, మీలో సమస్య ఎక్కడుందో, మీరేమి సరిదిద్దుకోవాలో, మీరేమి చేయాలో ఆమె మీకు సూచించడానికి మీరు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె మిమ్మల్ని నిర్మలపరచాలనుకుంటుంది, సహాయం చేయాలనుకుంటుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం లేని మానవులను కలిగి ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? మూల శక్తికి అనుసంధానం కాకపోతే ఈ మానవ పరికరం యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? మిగిలిదంతా పనికి మానది కాదా? మీరే వెలుగుతున్న దీపాలుగా సాటి మానవుల్ని ఉద్ధరించాలి, వారిని జ్ఞానులుగా మార్చాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు సందేశంలో తెలిపారు. కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడంతోనే సరిపోదని మీరంతా గ్రహించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేవలం మొలకెత్తడం మాత్రమే ఆరంభమైనది. మీరింకా తదుపరి అభివృద్ధి కాల్చవలసి ఉంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇంకా పొందని వారి పట్ల మీరు అభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. వారి విషయమై మీరు ఆలోచించాలి. మీ అందరి చిత్తాలను వారిపై లగ్నం చేసి వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వండి. మీరు శ్రీ మాతాజీ, మాకు మీ పట్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది అని అంటేనే అంతటితో సరిపోదు. సహజయోగం వ్యక్తిగతంగా ఫలితాన్ని ఇవ్వదని మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పారు. నేను ఇతరుల కంటే ఎంతో ఉన్నతుణ్ణి అని అనుకునే వారి పని అయిపోయినట్లే. సహజయోగాన్ని ఏ ఒక్కరు కేవలం తన సొంత
సొంతానికి చేసుకోకూడదు. శ్రీమాతాజీ గారు ఈ విధంగా కూడా అంటున్నారు. విరాట్ పురుషుని శరీరంలోని ప్రతి అంగానికి ఓ నిర్ణీతమైన స్థానం ఉన్నది. ప్రతి శరీర భాగం కూడా ముఖ్యమైనది, తప్పనిసరైంది. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు నా స్థితిని తీసుకోండి. నాకు అన్ని శక్తులు సమస్తం ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. నిజానికి నేను అన్నిటికంటే చాలా ఉన్నత స్థాయి నందు ఉండాలి. కానీ మీతో రాజీ పడి నేను నా ఉన్నత స్థితిని ఇంటి క్రిందికి దిగి రావాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు కొంతమందిలో కొన్ని చక్రాల్లో బాధలు ఉన్నాయనుకోండి. ఆ బాధ నివారణ కోసం నేను నా చక్రాలను రంగంలోకి దించుతాను. ఆ విధంగా ఇవి పనిచేస్తాయి. కానీ నేనెంత కష్టపడాలో మీకు తెలుసా? నేనెంత పోరాడాలో మీకు తెలుసా? అని శ్రీ మాతాజీ గారు కుండలిని జాగృతి గురించి తెలియవచ్చారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సహజయోగులు ప్రజలతో వ్యవహరించినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ప్రేమతో వ్యవహరించాలి. ఏ విధంగానూ వారిని విమర్శించడం గాని, కించపడడం గాని చేయరాదు. ఎందుకంటే వారికన్నా అధికులు కారు మీరు. ఆ విధంగానే మసులుకోవాలి. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు. మీలో ఉన్న ప్రేమ వలన శక్తివంతమైన చైతన్య తరంగములు మీ ద్వారా ప్రసరిస్తూ ఉంటే తప్ప మీరు ఎవ్వరిని సరిచేయకండి అని తెలిపారు. మీరెంతగా ధ్యానం చేస్తే అంతగా ప్రేమించగలుగుతారు. మీరు మిగతా వారిని గురించి యోచించినప్పుడు మీరెంతగా వారిని ప్రేమిస్తున్నారో అదెంతటి మధురానుభూతితో ఓ మారు ఆలోచించండి. ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే సహజ యోగం వ్యాప్తి చెందనుంది. ఇది ఈరోజు మొదటి భాగం. మనం శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం విన్నాం. రెండవ భాగం రేపు మార్నింగ్ 5:30కి మనం ఈ సందేశం మళ్ళీ విందాం. మనం కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ధ్యానంలో శ్రీమాతది ఈరోజు మాకు మా ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నకు అనుమతి ఇచ్చి చక్కటి ధ్యాన స్థితి ఇచ్చినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. శ్రీమాతది ఈ కార్యక్రమంలో మేము తెలిసో తెలియకో తప్పులు చేసుకుంటే మమ్మల్ని మన్నించు తల్లి. ఇప్పుడు మనం మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుందాం.
జై శ్రీమాతకి. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగించనున్నాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది. దోస్ హూ వాంట్ టు కంటిన్యూ కెన్ కంటిన్యూ. మళ్ళీ మనము రేపు ఉదయం 5:30కు ఈ ధ్యాన క్రమంలో మనం అందరము పార్టిసిపేట్ చేయాలని అందరికీ ప్రార్థిస్తాం. జై శ్రీమాత.